This sprinkled thing on. Oh, hi. So as I showed you in the last video, well, first of all, on this video I'm too lazy to translate and put subtitles, so I'm gonna speak in English first, then in Spanish, because I got two types of viewers, so I don't want to discriminate. En este video vamos a hablar en inglés y en español porque tenemos clientes de dos, de habla inglés y de habla español. So this is the metallic one. We're gonna install this for reflective vinyl, specialty vinyl. So this is gonna be metallic, and in the center we're gonna have the reflective one. Este es el vinil metálico, el que brilla en el día con la luz del sol. Ahorita, como ven, está tarde, pero casi no brilla, pero en el día va a brillar mucho, y en la noche también. Y en medio va a ir uno que parece ser un vinil blanco, pero en la noche brilla con la luz de los carros. So that's gonna be that, and here we're gonna put like a circle with neon green as the background. En esta llanta vamos a poner un círculo negro y va a tener un vinil que es color neón, reflectivo también. Bueno, no brilla, pero es muy notable. Es más, el color neón es más como para la mañana. Pero el metálico y el reflectivo, que son dos tipos de viniles, son para la noche. So we're gonna, as you can see, I already put the tape in it. If you haven't checked out our videos, we have videos how to do it. In this case, I had everything ready. I already removed the sticker because they had like a previous sticker, so we already did that. So what we're gonna do is we're gonna cut it into, I'll say, 2 pieces. No, I'm gonna cut it into 3 pieces, sections. So para este vinil vamos a cortarlo en 3 secciones. Si no han mirado nuestro canal de YouTube, tenemos videos de cómo se hace todo el proceso. Aquí ya, como ven, ya lo centré, ya puse el tape, ya está listo para instalarse. Normalmente lo hacemos todo junto y lo hago con ayuda, pero como lo voy a hacer solo, lo voy a cortar en 3 secciones para que no se me pegue, no se vuele con él, porque es peligroso que lo hagas todo junto. So let's cut it. We're gonna cut, like I said, into 3 sections. Vamos a cortarlos en 3 secciones. Como les digo, es peligroso que lo hagas todo junto, y sobre todo si estás tú solo, como yo ahorita lo estoy haciendo. Vamos a remover esto, pegar esto primero. So we're gonna put this reflective metallic vinyl first. And one thing I forgot to mention, I don't know if you can see this little square. We use that to when we have to combine different colors, put different designs, or to match. I'm gonna show you what I mean. Si miran, estos cuadros son para combinarlos con otros colores. Ahorita les voy a enseñar a qué me refiero. Como les digo, tengo otros videos en YouTube. Tenemos varios videos, así que visítenos ahí y hagan subscribe. Okay, so as you can see, we already installed most of it. And like I said, these little squares are gonna help me to guide with the next reflective vinyl. We're gonna combine it and put that in the center. I will show you what I mean. Okay, so we got this first step done. Now what we're gonna do is we're gonna remove the tape. Ahora ya terminamos con esta parte. Vamos a remover el tape. Ahorita vamos a poner en el centro el reflectivo. Como ven, ahí va nuestra fan número 1. Unos niños. Vamos a quitar esto. Okay, so we're gonna peel off. One thing, I don't know if you have checked our videos, but one thing we recommend when you do an installation in glass or on a windshield, we do not recommend you use water.
only when it's like metal or aluminum or something that, you know, gets heat. But since glass doesn't get that much heat, especially today it's really cold, you gotta do this dry. Tenemos que agregar esto ahorita que está frío. Recomendamos que no, para el vidrio no usen agua porque va a tardarles mucho en despegarse. Este, como vieron, lo pegué en seco. Y lo bueno de este vinil es que no deja burbujas, como ven. No sé si se puede ver. Como es muy grueso el vinil, no deja burbujas como el vinil normal. Bueno, ahorita vamos a poner el de en medio, que es el reflectivo. Okay guys, so this is the reflective vinyl. It looks white, but during the nighttime, when you get headlights from behind, they should be able to, it's reflective, the word itself. Este es el reflectivo, parece normal, pero en las noches va a brillar. And as you can see, you see the little squares on each edge. We're gonna combine, it's gonna match. So, si miran los cuadros en cada esquina, son los cuadros que vamos a combinar, como les había dicho. Ok, lo que vamos a hacer aquí es combinar este primero y este al último. So we're combining this as close as possible. It doesn't have to be perfect, but you know, today I'm lucky it's not windy, so I recommend that you got someone to help you when you combine two vinyls, just like the way I did it. Así que ahorita ya vamos a poner el tape encima ya que lo combinamos, y pues ahorita no está haciendo mucho viento, pero hay que tener ayuda, alguien que te ayude para que lo puedas hacer sin problema, ¿no? Ahora, now let's cut it again into, this time I'm gonna cut it in 2 pieces. Esta vez lo voy a cortar en solo 2 piezas. Y como les digo, háganlo con cuidado, háganlo con paciencia. Just do it with patience and almost peeled that one off. Ahorita lo que estoy haciendo es ya nada más poniendo la parte del centro. Okay, so now that we put that on, we're gonna peel off the protective. Do I need this tape? No, yeah, I'm gonna save it. Yeah, I forgot I still got the other one. Okay guys, before I put this on, let me show you. This is gonna be a neon green reflective. It's not reflective, but it's very noticeable. Como ven, este es verde neón. No es reflectivo, pero es muy notable. En el día, del día se va a notar mucho, ¿no? Y tiene un fondo negro normal. It has a regular black background. We're gonna put that in here. So let me just put a tape. Nada más le agarras de abajo, para que no se. Okay. All right, guys. So I figure I'm gonna have some help. So I have my brother, he's gonna help me, and we're gonna try to put this here in the center. Ahí se mira, ¿no? Vamos a poner esto. Como ven, tengo ayuda aquí. A ver, un poco más para acá. Yeah, that's good. To look straight. Like I said, I'm gonna drive around the city when it gets darker, and someone's gonna follow me, and I'm gonna show you guys around the difference between the neon, the metallic, and the middle one. It's the reflective vinyl. So give us a feedback, give us a like, comment, and follow us on Facebook, and subscribe in our YouTube channel to get more updates on videos, upcoming videos. We're gonna show you other stuff, useful stuff, hopefully. And just, yeah,
just give us a like, and thank you very much. We'll see you in the next video. Gracias, denos like, suscríbanse a nuestro YouTube para otros videos más informativos, y si quieren aprender ustedes a hacer esto, hacer dinero, vamos a mostrar videos cómo hacerlo. O si ustedes tienen negocio y quieren comprar, comuníquense a este teléfono. Aunque estén fuera de estado, nosotros podemos mandar en todo el país. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la otra. Thank you. Peace.